Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today, magagawa naman po tayo ng simpleng egg roll. So meron po tayong 2 eggs. Add po tayo ng onions. White po ito and tomatoes. Kinchay. Add po tayo ng salt, pepper, and cheddar cheese. So mag-add po tayo ng konting sugar. So guys, meron na po tayong pan. Lagyan lang po natin ng konting margarine. Or pwede po kayong gumamit ng butter or oil. Lagyan na po natin yung ating egg. So, ikot lang po natin yung ating egg roll. So, hayaan lang po natin siya dyan sa tabi hanggang maluto po yung ibang part. So, okay na po yung ating egg rolls. Ahunin lang po natin. So, ready na po yung ating egg roll. Gawin lang po natin. Cut lang po natin. So, guys, ito na po yung ating egg rolls. Ayan po. Super easy to make po. Sana po ay nag-enjoy ulit kayo sa ating episode today. Thank you guys for watching and please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Rmees Kitchen. Thank you. Bye!